Hallo Leute, hier ist Patrick. Einer meiner Abonnenten hat mich gefragt, ob ich ihm beibringen kann, wie man zu Musik spielt. Ich nehme an, dass er damit meint, über andere Musik zu spielen oder über einen Begleitrhythmus oder sowas zu spielen. Die kurze Antwort darauf wäre nicht in einem einzigen YouTube-Video, aber trotz der Tatsache, dass ich, wie ich schon mehrmals erklärt habe, nie wirklich jemanden unterrichtet habe, will ich versuchen, ein paar Einstiege, was das angeht, zu geben. Nun, ich werde mich hier auf den Blues beschränken, weil ich meinen Abonnenten kenne und davon ausgehe, dass es ihm am ehesten um den Blues geht. Nun, und wenn man den Blues begleiten will, wäre es ganz gut zu wissen, wie ein Blues aufgebaut ist. Die traditionelle Formel, wie ein 12-Takt-Blues, so nennt sich die gängigste Form des Blues, aufgebaut ist, lautet 1, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 5, 4, 1, 1. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das bedeutet, kein Problem, ich erkläre es euch. Diese Nummern beziehen sich auf die Akkorde und was ich euch gerade genannt habe, ist die sogenannte Akkordfolge oder Akkordprogression. Das alles müsst ihr aber nicht wissen, sondern ihr müsst nur wissen, warum wir das mit Nummern schreiben. Und das erkläre ich euch jetzt ebenfalls. Jetzt haben wir hier ein schönes Bild, das ich euch gemacht habe, mit zwei Tonleitern, die ich aufgeschrieben habe. Das ist einmal die C-Dur-Tonleiter, die kennt jedes Kind, das mal Musikunterricht gehabt hat. C, D, E, F, G, A und ich habe hier das B, weil ich die internationale Schreibweise benutze. Im Englischen und auch allen anderen mir bekannten Weisen ist das ein B, im Deutschen ist es komischerweise ein H. Aber ich verwende hier das B, also C, D, E, F, G, A, H, B und dann würde das nächste C eben die Oktave komplett machen. Das heißt, wir haben also 7 Noten in einer Tonleiter. Jetzt ist es kein Problem, wenn wir das so machen. Dann wissen wir, ein C ist ein C, ein D ist ein D und so weiter. Das Problem kommt aber, wenn wir über Akkorde reden und dann aber die Tonlage wechseln wollen. Ich kann euch das mit diesem anderen Schaubild hier erklären. Wenn wir die nämlich nummerieren, was ihr hier seht, ist eine sogenannte diatonische Reihe. Ihr müsst nicht genau wissen, warum das so heißt jetzt im Moment, aber ihr müsst wissen,
dass es das gibt. Da haben wir die römischen Zahlen von 1 bis 7. Und wenn wir das so benennen, dann ist egal, welche Tonlage wir haben, der erste Ton, egal ob das jetzt ein C oder ein A ist einfach die 1. Und der zweite ist die 2. Der dritte ist die 3, egal ob das nun jetzt in C-Dur, in A-Dur oder in F-Dur ist. Ne? Das nennt sich das Nummernsystem. Und wenn wir eine Reihe bilden nur aus Tönen, die sich in einer Tonleiter befinden, dann heißt das diatonische Reihe. Das bedeutet, dass sich die Töne, die sich darin befinden, wirklich nur auf eine Tonlage, auf eine Tonart beziehen. Nun, wisst ihr vielleicht nicht, dass die Mundharmonika, die wir größtenteils benutzen, eine diatonische Mundharmonika ist. Das bedeutet, die Mundharmonika bezieht sich auch immer nur auf die Töne, in denen sie gestimmt ist, in deren Tonlage sie gestimmt ist. Darum heißt sie diatonische Mundharmonika. Das Gegenstück wäre dann eine chromatische. An dieser Stelle wäre wichtig zu erwähnen, dass im Blues meistens in der zweiten Position gespielt wird. Das klingt jetzt kompliziert, ich will es aber gar nicht so kompliziert machen. Alles, was das bedeutet, ist, das bezieht sich auf die Position im Quintenzirkel. Wenn unsere Mundharmonika, so wie meine hier, also ein C hier für C-Dur hat, dann gucken wir auf unseren Quintenzirkel und der sagt uns, wenn wir eine Nummer von C im Uhrzeigersinn gehen, dann kommen wir zu G. Das heißt, in zweiter Position zu spielen würde bedeuten, wir spielen eine C-Dur-Mundharmonika tatsächlich in G. Gut, und wenn wir das jetzt wissen, kommen wir zum Eingemachten. Wenn wir die vorherige Tabelle mit den diatonischen Reihen, nämlich um G-Dur erweitern, dann kriegen wir hier unsere sogenannten Grundtöne von den Grundakkorden, die wir brauchen, um den 12-Takt-Blues zu begleiten. Das sind nämlich immer der erste, der vierte und der fünfte Akkord. Und in G-Dur gibt es uns G, also der erste, C, der vierte und D, der fünfte. Wir wissen dann, wo die Grundtöne in unserer Mundharmonika angeordnet sind. Und zwar sind die in 2 Zug, 4 Blas und 4 Zug. Übertragen auf unsere Akkordstruktur ist das dann 4 mal
2 Zug, das habe ich hier mit D für Draw gekennzeichnet, dann 2 mal 4 B für Blow oder Blasen, wenn ihr wollt, dann wieder 2 mal 2 Zug, dann einmal 4 Zug, dann wieder 4 Blas und wieder 2 mal 2 Zug. Und das werden wir jetzt mal machen. Nur mit den Grundtönen, ja? Und ich habe hier einen Track von Andy Usher. Ich mag Andy Ushers Tracks. Und ich werde jetzt über diesen Track spielen, und zwar nur die Grundtöne. Ja? Damit fangen wir an. Okay? Wenn ihr das dann mal habt, könnt ihr andere Töne zusätzlich reinbringen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem 2 Vollband, also dem vollen Biegeton nach unten, und dem 3er Halbtonband. Das mache ich jetzt auch gleich mal. Ja, je mehr ihr euch an diese Sache gewöhnt und vertraut damit werdet, je leichter bewegt ihr euch durch den 12-Takt-Blues. Und je mehr werdet ihr auch es leichter finden, andere Noten mit reinzuwerfen und zu improvisieren. Und das werde ich jetzt auch mal machen. Ich improvisiere einfach. Okay? Ich hoffe, das hat geholfen. Teilt mir mit, ob das jetzt gut war. Wie gesagt, ich bin kein Lehrer. Ich habe mein Bestes getan. Ich hoffe, es hat geholfen. Danke. Ciao.
Here's Patrick. One of my subscribers asked me if I could teach him how to play over someone else's music. Now, I'm guessing he's talking about accompanying someone else's music, playing over it, you know. And the short answer to that would be no, not in one single YouTube video, of course. And as I said more than once now, I'm not a teacher of music or something like that. I have never taught that. But I'm trying to do something for him. So, and because I'm a blues musician mainly, and I know my subscriber, and I'm guessing he's mostly talking about blues music, I'm restricting myself to talking about blues, more specifically the 12-bar blues. Now, if it comes to accompanying or playing over a 12-bar blues, it might be good to know how a blues like this is constructed, right? So the typical chord structure or chord progression a 12-bar blues has is 1, 1, 1, 1, 4, 4, 1, 1, 5, 4, 1, 1. Now, if you don't know what that means, don't worry. I'm going to explain. The Roman numbers you just saw refer to the chords being used. And we write that in Roman numbers because if you look at what I show you here, I have two scales written down, the C major scale and the A major scale. They consist of 7 notes, of course the 8th being then the next octave, right? And from that we can build something that is called a diatonic chord. A diatonic chord is nothing else but a number of notes that only make use of the notes available in one specific key, right? So the C chord in that case would consist of these notes laid out here, and you might wonder why some of the chords are written in smaller letters. That is because some of them are minor chords, which is not important right now, but that has to do with the intervals that occur between the notes that are in these chords, you know. Depending on these intervals, it's going to be a major or a minor chord, but that's not important right now. What matters is that if we write that down in numbers, then
it doesn't matter if we are in C major, in A major, or whatever key in major. You know, the one chord will always be the one chord, be that in A or in C or in whatever key, right? And the four chord will always be the four chord wherever you are in which key, right? So it's basically just easier for us to express that in numbers, right? Because then we don't have to change that. Now, if we know that, it would be good to tell you that normally in blues, we play in what is called second position. Now, I'm not going into positions right now. All you need to know for now is that if you look at the circle of fifths to which that refers and go from your C one further clockwise, then it gives you the G, which means you're actually playing your C harmonica in G, playing in second position, right? And if we know that and extend our little chart here with the G major scale, which I have done here, then we see what our so-called root notes are. The root notes are the chords that are basically the notes from which that chord is built. And for us, on the one chord, that is, of course, the G in second position. On the four chord, it's the C. And on the five chord, it's the D. And you may or may not know that the harmonica we normally use like this is a diatonic harmonica. It's really called a diatonic harmonica, which means, just as the chart here, it only makes use of the notes in one specific key. That's why it's called diatonic, right? And if we know how a diatonic harmonica is laid out, then we know where our root notes on the harmonica are. And if we adopt them and take them into our chord progression chart here, then we see that it is on the one chord, the two draw, 4 times, two draw, two draw, two draw, two draw. Then on the four chord, the 4 blow, and then again the one chord, so the 2 draw, and then the 5 chord, which is the 4 draw, and then again the 1 chord, 2 times the 2 draw. And the first thing you're gonna do when you're trying to play over a backing track is you're just gonna hit the root notes for every chord, which is what I'm gonna do now, right? I have a backing track here from Andy Usher. I love Andy Usher's
backing tracks. So I'm gonna hit just the root note for every chord. Okay? Ready? Now, once you're familiar with that and you're comfortable with that, you can throw in some other notes. Like, for example, the 2 full step bend and the 3 half step bend, which I'm going to do now. Okay? And the more comfortable you get and the more familiar you get with that structure, it becomes easier to throw around other notes and fill them in, which is what I'm going to do now. I'm just going to improvise over that backing track now. So that's basically it. That's basically almost all I can do for you now. I hope that helped. Let me know in the comments. Bye until the next time, and enjoy my impro now.